Καλησπέρα σε όλους. 68ο επεισόδιο και άλλο ένα μεσοβδόμαδο επεισόδιο που είμαι εδώ μαζί σας. Το σημερινό επεισόδιο θα είναι λίγο μεγαλύτερο, δεδομένου ότι ουσιαστικά αποτελεί το recording που έχω κάνει με έναν αναλυτή της eToro. Το έκανα μάλιστα τσικνοπέμπτη, λίγο πριν το ψήσιμο, όπου κατά τη διάρκεια αυτού του call, το οποίο το έκανα record και θα είναι ουσιαστικά σε δύο μέρη σπασμένο, μιλάμε για τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν γίνει το 2026. Φυσικά, το concept είναι ένα για το 2026, γεωπολιτική και επενδύσεις. Και πιάνουμε πάρα πολλά θέματα. Τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, με το φυσικό αέριο, σπάνιες γέες, χρυσό, ασίμι, ΝΑΤΟ, Τραμπ, Κίνα, Ρωσία. Πιάνουμε γενικά πάρα πολλά ζητήματα, οπότε πραγματικά παρά το γεγονός ότι είναι ένα μεγαλύτερο ουσιαστικά σε έκταση επεισόδιο, κατά τη γνώμη μου αξίζει να το παρακολουθήσετε ολόκληρο. Και γενικότερα συζητάμε διάφορα ζητήματα με τον Πάβελ. Να σημειώσω εδώ πέρα, τον Πάβελ δεν είναι η πρώτη φορά που τον έχουμε καλεσμένο στα πλαίσια αυτού του καναλιού. Πριν από κάποιους μήνες, ουσιαστικά είχαμε κάνει πάλι ένα call μαζί του, το είχαμε κάνει record και ουσιαστικά το είχαμε χωρίσει σε 3 επεισόδια. Αυτά τα επεισόδια θα μπω εδώ πέρα λίγο μέσα στο YouTube και θα σας δείχνω ουσιαστικά που μπορεί να τα βρείτε και ποια είναι αυτά τα επεισόδια. Το main topic που και γι' αυτό συζητάμε και σε αυτό το επεισόδιο, αλλά όχι τόσο πολύ, τότε ήταν ουσιαστικά διάφορα πράγματα, αλλά κατά βάση είχαμε δώσει έμφαση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα expectations που είχαν δημιουργηθεί. Ουσιαστικά είχαμε μιλήσει σε 3 επεισόδια και κατά τη γνώμη μου αξίζει να μπείτε στο κανάλι και να ρίξετε μια ματιά. Τώρα, διάφορα πράγματα που καλύπτουμε με τον Πάβελ σε αυτό το επεισόδιο που, όπως είπα, έχει να κάνει κατά βάση με τη γεωπολιτική, είναι ουσιαστικά αν υπάρχει αρχικά κάποιο pattern γύρω από τις κινήσεις και την στρατηγική του Donald Trump και αν ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα, βάσει του τι έχει συμβεί ως τώρα, να προβλέψουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του. Μάλιστα, συζητάμε για το τι μπορεί να συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου, τα οποία δεν τα ακούμε τόσο πολύ. Παραδείγματος χάρη, ακούμε στα νέα για το Ιράν τώρα τελευταία. Γρυλανδία, είδαμε την επέμβαση στη Βενεζουέλα. Αλλά άλλα μέρη, στα οποία παλιότερα ακούγαμε αρκετά νέα, όπως παραδείγματος χάρη την Ταϊβάν. Τι έχει γίνει εκεί πέρα? Εκεί οι εντάσεις πλέον δεν υπάρχουν ή απλά τα νέα επιλέγουν ουσιαστικά να μην δείχνουν τι συμβαίνει εκεί πέρα? Μιλάμε και για άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη και το δολάριο. Τι συμβαίνει με το δολάριο? Χάνει την πρωτοκαθεδρία του σαν παγκόσμιο κυρίαρχο νόμισμα και παγκόσμιο αποθεματικό. Γιατί η Πολωνία αγοράζει μεταμανίας χρυσό? Και μάλιστα τι συμβαίνει και με το ράλι γύρω από το χρυσό, το ασίμι και το χαλκό? Και είναι οι ίδιοι οι λόγοι πίσω από την άνοδο των τιμών των συγκεκριμένων μετάλλων? Αυτά και πολλά άλλα συζητάμε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να το δείτε όλο, θα πάρετε αρκετό value. Φυσικά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι αυτό το επεισόδιο είναι και μία χορηγία της eToro, όπου πρακτικά θα το δείτε ουσιαστικά και πίσω από τον Pavel, πρακτικά θα υπάρχει ένας τείχος με logo της eToro, δεδομένου ότι είναι ένας αναλυτής της eToro, αλλά παρόλα αυτά, εάν θέλετε να έχετε κι εσείς μια αρκετά αξιόπιστη πλατφόρμα, ουσιαστικά μπορεί να ανοίξετε το λογαριασμό στην eToro με ένα από τα 3 affiliate link, τα οποία θα είναι και στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Πηγαίνοντας σε ένα οποιοδήποτε επεισόδιο αυτού του καναλιού, μπορείτε να πάτε και να δείτε ουσιαστικά ποια είναι αυτά τα link. Το πρώτο link, το οποίο θα κάνω μια ιδιαίτερη έμφαση για ένα συγκεκριμένο λόγο σήμερα, το οποίο πρακτικά σας δίνει δωρεάν μετοχές. Τι γίνεται? Ανάλογα με τα χρήματα που θα κάνετε στην πρώτη σας κατάθεση, έχετε δυνατότητα να πάρετε δώρο $40, $100, $300 ή $500 σε μία εκ των 6 μετοχών που έχουμε διαλέξει εγώ και ο Ευγένιος. Δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα και η εικόνα είναι supported by SofoCλαίω. Οι 6 μετοχές που έχουμε επιλέξει και φυσικά και εμείς οι ίδιοι επενδύουμε και υπάρχουν και οι 6 σε κάποιο εκ των 3 δημοσίων χαρτοφυλακίων που έχουμε στην eToro, είναι ουσιαστικά η Berkshire και μετά μιλάμε για τεχνολογικές εταιρείες. Μιλάμε για την Apple, για την Microsoft, για την Amazon, για τη Meta και την Alphabet. Οπότε, ανάλογα με την πρώτη σας κατάθεση, παίρνετε μία εκ των 6 μετοχών. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω λίγο προσοχή. Παραδείγματος χάρη, εγώ η λύση που είχα κάνει και σας έχω δείξει μάλιστα και στο επεισόδιο που χρησιμοποίησα και εγώ αυτό το link για να ανοίξω λογαριασμό στην eToro στον πατέρα μου και πήρα μάλιστα και $500 δώρο σε μετοχές Berkshire. Είχα βάλει $10.050 στο επεισόδιο που θα βλέπετε εδώ πέρα ποιο είναι, που είχα δείξει αναλυτικά τη διαδικασία. Ουσιαστικά είχα πει και τι έγγραφα είχα χρησιμοποιήσει και πρακτικά πώς έκανε τη διαδικασία. Οπότε, αν σε ενδιαφέρει αυτό το link, πηγαίνετε ρίξτε με μια ματιά. Εγώ η λύση που προτείνω είναι ουσιαστικά η κατάθεση να γίνεται μέσω Revolut. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να κάνει την κατάθεσή του μέσω τραπέζης. Το νόμισμα, εφόσον πρόκειται για ελληνική τράπεζα, είναι το ευρώ.
πρακτικά τα χρήματα που θα μπουν σε δολάριο στο investing account, δεδομένου ότι αυτή η προσφορά αφορά την κατάθεση που θα φανεί σε δολάριο μέσα στην eToro. Μεγάλη προσοχή, επειδή η μετατροπή από ευρώ σε δολάριο έχει ουσιαστικά και κάποιο conversion fee, λίγο προσοχή να βάζετε λίγο παραπάνω χρήματα σε σχέση ουσιαστικά με το τι... βάλτε λίγο παραπάνω σε σχέση με το τι χρειάζεται για να πάρετε το bonus. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχα ένα φίλο ο οποίος τώρα πρόσφατα, ενώ ήθελε να πάρει τα $40 κάνοντας μια κατάθεση $500, πρακτικά μπήκαν στην eToro τα $497, επομένως δεν δικαιούται το bonus ουσιαστικά της πρώτης κατάθεσης. Οπότε λίγο προσοχή, π.χ. κοιτάξτε να βάλετε κάποιο ποσό το οποίο να τα ξεπερνάει λίγο. Δηλαδή να είναι $520 να βγαίνει, $530, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το έχω δει αυτό μάλιστα και σε μεγαλύτερα ποσά. Ένας φίλος που είχε προγραμματίσει να πάρει το $500, δηλαδή ήθελε να βάλει $10,000 και πρακτικά ουσιαστικά μέσω αυτού του conversion fee, πρακτικά του μπήκαν $9,980. Και επειδή αυτό αφορά την πρώτη κατάθεση, έχασε ουσιαστικά το $500 και πήγε στην αμέσως χαμηλότερη κλίμακα και πήγε στα $300. Γιατί αυτό που μετράει για αυτή την προσφορά είναι η πρώτη κατάθεση. Οπότε φροντίζετε να βάζετε κάτι παραπάνω ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε να κάνετε κατάθεση. Από εκεί και έπειτα, αν θέλετε οτιδήποτε γύρω από τη διαδικασία, τα έγγραφα κτλ., βρείτε μας στα social, βρείτε μας στο Instagram, στο Telegram, ακόμα και στο TikTok. Απαντάμε και ρωτήστε μας ό,τι θέλετε να σας βοηθήσουμε για να πάρετε κι εσείς το μέγιστο. Αυτό ήταν μια σύντομη παρένθεση για αυτό το link, γιατί είναι κρίμα για λίγα ευρώ να χάνετε ουσιαστικά αυτό που έχετε προγραμματίσει να πάρετε. Οπότε λίγο προσοχή και ό,τι θέλετε φυσικά με ρωτάτε. Τώρα, πέρα από το link που υπάρχει για τις δωρεάν μετοχές, από κάτω υπάρχουν και άλλα δύο affiliate link. Υπάρχει ένα link το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αν κάποιος τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο των επενδύσεων, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μάθημα 10ωρο, στα αγγλικά βέβαια, το οποίο έχει μια αξία $2,000. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο μάθημα και είναι ουσιαστικά ένα πάρα πολύ καλό δώρο, δεδομένου ότι απλά και μόνο με την εγγραφή στην eToro πρακτικά έχετε πρόσβαση σε γνώση. Γνώση η οποία δεν είναι ευθύνη να την πάρει εκεί έξω, δηλαδή παραδείγματος χάρη να αγοράσει ένα μάθημα γύρω από αυτά τα πράγματα και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι είναι αρκετά χρόνια στο χώρο. Το τρίτο link ουσιαστικά σου παρέχει πρακτικά, σαν να λέμε, δωρεάν προμήθειες για τους πρώτους 3 μήνες, όπου θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα. Δηλαδή, αν έχει σκοπό να ξεκινήσει με λιγότερα ποσά από $500, πρακτικά έχει νόημα να το κάνεις γιατί κερδίζεις κάτι, γιατί $100 σε προμήθειες από την eToro για 3 μήνες είναι υπεραρκετά. Οπότε εσύ αποφασίζεις ανάλογα με το τι τύπος επενδυτή είσαι. Αν δεν είσαι αρχάριος και επενδύσεις ήδη σε αγορές και έχεις παραδείγματος χάρη άλλη πλατφόρμα, για μένα αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιήσεις το link με τις δωρεάν μετοχές. Αν θες να δεις λίγο την eToro πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για trading και να ξεκινήσεις με μικρότερα ποσά, μια χαρά είναι και το link που σου δίνει πίσω ουσιαστικά ό,τι χρήματα δώσεις σε προμήθειες, σε cashback. Και αν τώρα μαθαίνεις αγορές, είτε είσαι αρχάριος, είτε είσαι πιο ψαγμένος, αλλά θες να μάθεις και 5 πράγματα περισσότερα, ή να δεις παραδείγματος χάρη αν κάτι που δεν ήξερες θα το μάθεις μέσα από ένα 10ωρο μάθημα, αξίζει το link με το μάθημα. Δικιά σου είναι επιλογή, στηρίζεις και τον ίδιο στον εαυτό χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη πλατφόρμα, στηρίζεις και αυτό το κανάλι. Και πάμε τώρα ουσιαστικά, γιατί αρκετά μίλησα για το χορηγικό, και στο zoom του σημερινού επεισοδίου, που δεν είναι άλλο από την συζήτησή μας με τον Παύλ. Η συγκεκριμένη συζήτηση είναι 36 λεπτά αυτό το μέρος και ελπίζω να απαντηθούν αρκετά ερωτήματα, αλλά και να μάθετε και αρκετά πράγματα. Οπότε, καλή απόλαυση. Okay, so we are here with Pavel. It's been some time since we last had a conversation with you, and we created some episodes which we upload in our channel. I mean, the topic some months ago was mainly AI, but the topic of today, Pavel, is from what we see that's going on around the world, what's going on with geopolitics, and how we, retail investors, should be adapting to this ever-changing landscape. So, hello, Spiros. So hello. Great to see you again. I just asked you just a few moments before what's the time. So how long it came from our last meeting, and you said it's like 4 or 5 months. Yes. But generally, so many happens on the market in the recent months, and I thought it was ages. So I thought maybe it was like, I don't know, 8 months ago or even a year, because so many things is happening. So we could probably still talk a lot about AI,
because it's still a hot topic. Yeah, but definitely geopolitics and what's going on around the world, and gold, silver, and everything which is going on around commodities, it's probably now just a little bit more popular than AI. But probably we will come back a little bit to AI, Yes, of course. because The it's AI, still, yeah. I know that retail investor, and I understand that your viewers are also interested in what's going on there, because there's a lot of things. We got the results of the companies for the fourth quarter. So yes, as I said, a lot is going. A lot of things was and is going on every day. So that's really great. We can talk about it. So thank you for having me again. Okay, great. Prior to going on to the topics of the discussion, I mean, people that might have seen the previous episodes might know who you are, and you have made an introduction there and talked a bit more details about what you're doing. But can you give us again, if you can, a very short introduction of yourself? Yes, of course, in a short way. So I'm analyst at eToro. You see the sign Yes. behind me. It's a global investment platform where you can trade stocks, commodities, a lot of different assets very easily. And I'm analyst working from eToro. I'm Polish, located in Warsaw, Poland, but I'm not, I'm a little bit focused on the Central Eastern Europe, but generally I'm focused on the global market. So recently, I would say I talk much more about global market for the customers and prospect customers in the Central Eastern Europe. Then I'm talking about Polish stocks, which are also quite interesting, but we haven't got it on eToro. They're also quite interesting. And many customers abroad are asking about Polish stocks because Polish economy is growing really, really fast. But recently, definitely I'm talking much more about global market. Because what's happening there is really fascinating and super interesting. And I believe most of your viewers knows that well, because it gives us a lot of chances, but also challenges Exactly. if we are on the market. Exactly. So firstly, I would like your personal opinion on something. I mean, 2026 started with major events. We saw events in Venezuela, then Greenland. Now we see things are going on within Iran. I mean, do you believe that the main reasons is the resources that are over there, or it's also from a geopolitical perspective, reasons, for example, of national security for USA, or a mixture? And which do you think is the most important one? That's really interesting question. A lot of people is asking themselves if they could find some pattern in that behavior. So as analyst, I'm always trying to find some pattern. It should help me to build some model and trying to predict the future. I'm observing administration of President Trump. We had the Trump 1.0. Now we have Trump 2.0, and I can't say I can't find any pattern on strategy on that. And I'm also like a group. As I said, I'm an analyst at eToro, so we are the group of 15 analysts around the world, and we are very often chatting about what's going on. And of course, this topic was our main discussion subject for recent few months. Is there a strategy? So some people say there is like strategy, which is very complicated behind, and it's hard to understand. But there is some strategy. So my point of view now is mostly based on rather reaction to the current situation. So I think so. Of course, everybody can have their own opinion on that. So, but I would say that President Trump and administration is just producing some narrative, making some action, and the market
and the market now, I would say they are trying to use to that way of doing politics. When so the beginning of the year, you mentioned beginning of the year. Oh, it was crazy because we had Venezuela, then we had Greenland, then we had some other things. So in the first 2 or 3 weeks of the new year, we were thinking like we are like in April or May, but in reality, we have been just in the first days of the new year. So a lot was going on, but there's still a lot is happening around. So it's very challenging for the investors because we have to, be in touch with everything. So I understand it's quite hard. It's quite hard for some of us. The volatility is quite high also because of that. And my assumption is this way of doing politics, which was shown by the President Trump recently, probably will continue this year. So we will probably have a lot of unexpected events, a lot of announcements done on the social media, which can affect a lot of companies. Or, for example, we had this announcement of 10% cap of the interest rates of the credit cards in US, which was immediately affecting US banks and financials, and probably so that's the way how Trump administration or President Trump is making politics, and it's definitely affecting economy, and I'm quite sure we will have more of that this year and the next year. And of course, it even can be even more unpredictable. We had U.S. elections, the midterm elections in November, and it can make U.S. politics even more erratic. And if we can say there are some patterns, I would say one of the pattern is that when something is going in the wrong direction for President Trump in the US, he's directing his actions abroad. So as investors, we should be prepared for more. For more events in 2026. Yeah, I mean, we've definitely seen that Trump is quite unpredictable, and we are waiting for an announcement in the news or in Twitter. And, as you said, the markets are becoming very volatile after his announcements. What is definitely sure from a Trump perspective is that he has mentioned drill, baby, drill. So he's really fond of oil. So, I mean, the next question is, what do you see happening in the oil sector in general? And Trump is definitely supporting it and the companies. And what do you see going on with the prices of oil and natural gas in the following months? At the beginning you mentioned Venezuela, for example, maybe not even for example, because it was quite important for those first days and weeks of 2026. But from oil perspective, Venezuela is now exporting just 1% or just a little bit more 1% of the global oil supply. So we could say that to that global market, maybe Venezuela will grow. We don't know how it will happen, but maybe it will grow. More American companies or foreign companies will be drilling there, and it will affect global markets in the more extensive way in the future. But now it wasn't so important. It was probably much more important in the geopolitical way, especially for the South and Central American perspective. So America showed that
that's the sphere of influence of the US. Coming back to oil, definitely Iran is much more important for the global oil market than Venezuela. And what's going on there definitely we should focus on that. We had a lot of information about possible strikes of the US in Iran. Now I would say we had some more calming messages, but we cannot be sure. Sometimes it's normally before something dramatic going on. Very often before that there is like calm before the storm. So we should focus on that very much if we are investing on the oil market. There is still tension. If you are investing in the oil market, you probably understand all those ties we had in the Middle East, because we had Saudi Arabia, we have Iran, we had Israel. We had those information that Israel was trying to convince US not to attack Iran at that moment. So definitely it's still a very hot region, and geopolitics there. It's affecting oil market quite much. Now the oil prices are somewhere between $60-$65 per barrel. We could say that's a little bit. We observe some stabilization there, but of course this market could be affected by any geopolitical tension. Of course, we had quite a good predictions, but not as good. So we had quite a good predictions for the global growth in 2026. It's around 2%, but we still probably will have the surplus on the market. It of course then we come back to the OPEC Plus group, which is always trying to adjust the production to the supply. So to the demand. So that can also affect the oil market in the coming months. But generally now we have some moment of stabilization. But when I look in those recent months, I would say that we will probably see some geopolitical tensions. Of course, we still had the war in Ukraine, and we still have the negotiation between Russia and the US, and now we had this negotiation in the trilateral form, US, Russia, and Ukraine. We have just heard that US are pressing Ukraine to organize elections in May or June this year. So maybe it is so maybe it's showing that we are going somewhere closer to some peace deal. Definitely, if there will be peace in the Ukraine, so probably somehow Russian oil could come back to the markets, which will probably affect the prices. But it's still, but there are still so many question marks. So we still just observe that, but we should be aware that this can also affect the prices of oil. Yeah, because I mean, other than oil, Russia is a major natural gas exporter as well. And I mean, the German economy was really based, especially their industrial sector, in the cheap Russian natural gas. But one place that people is not talking a lot, and it's not in the news, I mean, it's not happening right now, something, is Taiwan,
for example, which is a place, where China and US might have tensions for this small place, but which is very important. So do you have any comment about it? Yes, definitely that tension is ongoing. So there is these areas of tension between US and China. There is a lot of areas. One of those areas is of course trade relations, and all the decision of President Trump were related to global trade and trade with China, and the reflection of that is also this military tension, and this some people say that Taiwan is U.S. carrier next to China seashore. So I think that wherever we talk about Ukraine, Greenland, wherever we talk about Iran, we are also talking, even if we don't mention that, we are also talking about tension between China and US, and the question of Taiwan. Because we had this Greenland thing recently, we got this discussion about NATO and how much more money NATO needs to spend for its defense in Europe, because America is not sure if we'll be able to deal with two conflicts at the same time. So the other conflict is this conflict in the Pacific with China. So wherever we talk about some other issues, we are also talking about that. I would say at this moment, I think this is more about trade relations. Yeah. But we should be aware of that. And if we observe such high prices of gold, probably in this price there is also valuation of the possible conflict in the Pacific, because such a high prices we observe, and we're still observing. They are evaluating very high tension in the global. I would say not only in the economy, but in the geopolitics. Yeah, because gold is an indicator of fear as well. And also we see that many countries are increasing the reserves of gold. So, I mean, there is also sort of a currency war, from the new global powers. China is as if it does not want the dollar to be the global currency. And we've seen that in many instances. Yes, that's true. So the situation is that dollar have been the global currency for many years, and what we are observing now is erosion of that situation. It doesn't mean that yuan will become that currency, global currency. I would say people are losing faith in all the currencies. So I would say that when they lose faith in dollar and the U.S. policy and the U.S. and the U.S. and the U.S. hegemony in the world, they are actually losing faith in all the fiduciary currencies. So that's why weaker dollar means stronger. That always means, so weaker dollar, it means stronger euro. But I would say that now weaker dollar means stronger gold on steroids, because we are losing this faith much faster than it's happened before. And of course, we can come back to the beginning of our
of our chat and say that it's a strategy of US to weaken dollar. I don't see this. Of course, those actions actually are weakening dollar, but I wasn't quite sure that was the main reason behind that from the beginning. But the dollar is weakened, so it could help US economy and US export. But it's so you need to have like open markets for your goods, and when you're trying to put when you're trying to put so many duties on what you on all those goods you are importing to your country, there is always this possibility that also your goods will be taxed or somehow it will be harder for your goods to get to the other markets. Of course, the President Trump trade war, he achieved that many countries didn't put any or very small tax or duties on US products. So that's definitely the success of President Trump. But we are still ahead, I think, of the inflation, which can be effect of this taxes over imported goods to the US. But situation is still, when we were talking this 4 or 5 months ago, we said that we will observe the effects of this trade policy in the longer period. So I think we still didn't see all the effects of that. So the world and the world trade has this ability to adjust to what's happened, but we haven't seen all the effects yet. Yeah. So, but I mean, other than that, in this period of uncertainty, we don't see the trust to be restored to the good old gold that existed for thousands of years, but we also see other metals, like silver. And I mean, in the previous episodes, you had also talked about copper, and you had called it Dr. Copper. I mean, what is your comment on the other metals that are following gold? Yeah. Let me just come back to gold for just a while, because you mentioned like a central bank still buying it. So I'm the right person to ask about it because Poland is one of the countries, and our national bank is one of those national banks who bought the most of the gold in the recent years. So it was more than 100 tons in the 2025. So it's, I think it's much more about this, also about Central European perception of that, because we have the war in Ukraine very close. So it's from and we had those incidents in this year when we had like Russian drones coming over Poland. So that's, I would say, the local reasons to buy gold. And that's something extra above that global tension and this general process of losing faith in dollar and fiduciary currencies. Yeah. So that's what happened in gold. Now gold is, of course, gold reached the all-time highs, 5,500 and above. Now we had correction. Now it gets again above $5,000. But many people are asking if something changed in the market. So I would say from the fundamental point of view, nothing changed. So all those geopolitical tension, all those fears about inflation and rate cuts also, they are still in play.
So from the fundamental perspective, nothing changed on the gold market. Of course, after such a surge, it was very natural that we had correction. But we still have a lot of analysts who are predicting gold to go further up. So if we will still see this way of making politics and escalating geopolitical tension, it could really affect gold and make it even more expensive. So the more pessimistic your view on the world is, the more eager to buy gold you are. So of course, some people buy physical gold because they believe that it's the only way but most of the investors, they are buying gold on the financial market, and it's completely fine. It's safe, and it gives you ability to buy and also to sell at a certain moment, because when you have a physical gold, it's much more complicated, because when the price is dropping, so you have to go and sell the physical gold, or even spend the time in a line, because probably more people is at that moment would like to sell gold. So as I said, fundamentally, gold still should shine exactly the same as it was in the recent months. Okay. And of course, and you ask about the other metals. So we got gold, which is the perception of investors is that gold is precious metal, which is the best way to keep the value in those turbulent times. On the other side, you have copper, which is completely industrial metal. So now we've seen a lot of speculation on the market. So we had the new investors, we had the financial investors who aren't interested in the fundamentals, but rather about just the price moves. But I believe that even now, no one is buying copper as a value, and it's not like storing physical copper just in case of the turbulent times. It's not like that. So copper is strictly industrial. As you remind us, I said about the Dr. Copper, because we say that he has a PhD in economy, because it's predicting the growth of the economy. Because when we see higher demand for copper, it means that that's because that implicates the further growth in the industry, because that copper is bought to be used in the factories, in electric vehicles, and in the electronics, in chips, wherever we are using a lot of copper. If we just look ourselves and just open some electronic devices, we will probably see a lot of copper. Of course, high prices are they're always forcing producers to use less of those metals. So it's always boosting efficiency. We were earlier talking about oil, now we are talking about copper. So we observed that also in the past. When oil was super expensive, we have seen so many new technologies of using less oil. And when and on the other hand, when commodity is cheap, so everybody are using it without even thinking about this actual consumption. So higher prices will probably affect the business in the future, so they will probably use less.
But now we observe this, the rising prices, and it's probably, of course, it's a general sentiment about commodities. As I said, there is a lot of financial investors on the market, but also it's showing that the industrial demand is quite strong, and looking at the market, on one side we have gold, on the other side we have copper, and somewhere in between we have silver. Yeah. Because silver can be used both ways. So it can be used as an industrial, as industrial commodity, because we are also using a lot of gold in electronics and in many devices. But on the other hand, a lot of people started using silver as a source, as also some form of investment, of just a pure investment metal, to keep the value. So that's probably why we've seen this huge spark of prices on silver, unprecedented, much higher than we've seen on gold. And of course, we also had correction. So when we had very dramatic move up, we also had quite dramatic move down. So now we are somewhere around $80 for gold. So it's still very much above the 5-year or 10-year average. So it's still gold is I always mixing gold and silver. So silver is still quite expensive, but on the other side, if we look at relation between gold and silver, we've seen that gold is steadily growing for many years, while silver was quite steady and started to grow in a very much shorter period of time. So when we look at the price, we would say it's quite expensive. But when we look at relation to gold, we can't say that silver is so expensive. In proportion to gold, we would say it's moderately priced. Okay. I mean, I've seen many, reels in social media where, new people are fond of stocks or crypto, but the older generations who are fond of gold and precious metals in general, they are doing much better in terms of returns. And we've seen that recently, especially, as you said, with gold and silver. Okay, very nice. That's interesting what you said. Because we are having this survey, which is called Global Investment Beat, eToro Global Investment Beat, and we are asking investors what they have in their portfolios, what's their perspective, and what's their and what strategy they are actually implementing. So, for example, in Poland, on the Polish market, we see that a lot of conservative investors, they had gold in their portfolios, and that's the investors which are not used to having such volatility in their portfolios. So probably maybe some of our viewers also have the same situation. So they are very conservative. So they choose, I don't know, bonds, gold, maybe some stocks, but those who are less volatile. And at some moment, they observe they had such a changes of the prices. So that can be challenging somehow. We should be aware that this volatility could affect those precious metals still in 2026 and maybe still in 2027. So this volatility will be with us
So we should try to be used to that. Okay, very nice. Αν μείνατε ως εδώ, μπράβο σας, σημαίνει ότι μάλλον έχετε πάρει αρκετό value από τη συζήτηση που είχαμε με τον Πάβελ. Οπότε, αν σας άρεσε ό,τι έχετε δει ως τώρα, βάλτε φυσικά ένα like, ένα σχόλιο, μας στηρίζετε, αλλά και αν βλέπετε μάλιστα αυτό το κανάλι όχι μόνο πρώτη φορά, αλλά πέφτετε πάνω τυχαία σε επεισόδια του, αν θέλετε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο, παρακαλώ πατήστε και το κουδουνάκι προκειμένου να σας έρχεται notification κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο επεισόδιο. Θεωρώ ότι ήταν μια αρκετά καλή συζήτηση το Part A με τον Pavel πριν έρθει το Part B, το οποίο είναι εξίσου ενδιαφέρον και είδαμε ουσιαστικά αρκετά πραγματάκια και θεωρώ ότι απάντησε στα ερωτήματα που ανέφερα ουσιαστικά στο πρώτο μέρος. Όπως είπε και ο Πάβελ, ζούμε σε έναν απρόβλεπτο κόσμο και πρακτικά δεν γίνεται να προβλέψουμε ή να δούμε κάποιο pattern γύρω από τις κινήσεις και τη στρατηγική του Τραμπ που θα μας βοηθήσει πρακτικά να ξέρουμε πάνω κάτω ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του. Οι τιμές του χρυσού δείχνουν την αστάθεια και το φόβο όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και μας λέει μάλιστα και για την περίπτωση της Πολωνίας που αγοράζει με τα μανίας χρυσό ότι οφείλεται και σε ένα βαθμό και στο φόβο, δεδομένου ότι είναι δίπλα στο κέντρο των εξελίξεων, είναι δίπλα σε ένα πόλεμο, είναι δίπλα στην Ουκρανία. Οπότε πρακτικά ο φόβος γύρω από τις εξελίξεις γεωπολιτικές κάνει και την Πολωνία να αγοράζει χρυσό. Τώρα, ουσιαστικά τα effects του γεωπολιτικού πολέμου, του εμπορικού πολέμου, θα φανούν long term σύμφωνα με τον Pavel, οπότε αυτή τη στιγμή σίγουρα βλέπουμε κάποια effects, αλλά παρόλα αυτά, ό,τι είναι να συμβεί, θα το δούμε να εξελίσσεται σε βάθος χρόνου. Μας είπε και μας εξήγησε ότι πρακτικά τα κίνητρα και οι λόγοι γύρω από την αγορά του χρυσού προφανώς και δεν είναι τα ίδια με τους λόγους που ανεβαίνει και η τιμή για τον χαλκό και για το ασίμι. Ο χαλκός κατά βάση είναι ένα βιομηχανικό μέταλλο και δεν είναι ένα μέταλλο όπως ο χρυσός προκειμένου να γίνεται store value και παίζει πάρα πολύ speculation ουσιαστικά και στην τιμή για τον χαλκό και στην τιμή για το ασίμι. Γι' αυτό γίνονται άλλωστε και ειδικά για το ασίμι γίνονται και οι πολύ απότομες διορθώσεις που είδαμε πρόσφατα. Αυτά και άλλα πολλά απαντήθηκαν λοιπόν σε αυτό το πρώτο μέρος με τον Pavel. Το δεύτερο μέρος φυσικά και έχει γεωπολιτική όπως είναι και το μέρος Α. Έχει ουσιαστικά αμυντική βιομηχανία, έχει ΝΑΤΟ, μπόλικο ΝΑΤΟ και φυσικά έχει και πιο πολλές επενδυτικές ιδέες αλλά και τι μπορεί να κάνει ο κόσμος για να επενδύσει σε όλα αυτά τα assets που βλέπουμε να είναι αρκετά popular μέσα στο 2026, τι επιλογές έχει, τι άλλες επιλογές έχει και σε επίπεδο smart portfolio σύμφωνα με τις εξελίξεις που έρχονται στο μέλλον και τα trends κτλ. Θεωρώ ότι θα είναι ένα εξίσου ενδιαφέρον επεισόδιο. Όπως είπα και πριν, βάλτε ένα like σχόλιο. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε εγγραφή και να ρίξω και το καθιερωμένο disclaimer ότι οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, ανάλυση ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται εδώ αποτελεί αποκλειστικά και μόνο τη δική μας προσωπική άποψη, δεδομένου ότι είμαστε ερασιτέχνητες επενδυτές. Αν κάποιος θέλει να λάβει οποιαδήποτε συμβουλή, πρόταση, παρότρινση ή προτροπή για οποιαδήποτε αγοροπολισία ή επένδυση, θα πρέπει πρωτίστως και πάντα να κάνει τη δική του έρευνα ή ουσιαστικά να πάει σε κάποιον πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο για να λάβει οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Είμαι ο Σπύρος. Καλή συνέχεια στη χρηματιστηρική εβδομάδα να έχουμε και τα λέμε.